І всім привітики, доброї ночі. Так, що я вам скажу? В Польщі, звісно, пізня ніч, близько 3-ї ночі, але я вам скажу, я по більшості нічна людина. Люблю щось творити, особливо цікаве вночі. От. І що я вам скажу? Часами є таке бажання, з яким просто неможливо впоратися. І це бажання було сьогодні пострімити. От просто пиздець. Цілий день мене переслідувало бажання пострімити. І от добрався аж вночі. Але я не засну, поки я не пострімлю хоча б трохи. Був продуктивний день, так що тепер час для трохи фану. Коротше, значить, в сповіщенню я був написав, що це 3-я спроба. Так, це 3-я спроба пройти цю гру. Йобаний в рот. 2 рази пробував. І 2 рази якась херня ставалася в житті і мусив переключитися, не міг продовжувати, коротше, стрімити і так далі. 2 рази пробував, власне, на Ютубі пройти цю ігру, ну, стрімити на Ютубі і пройти її. От, і щось 2 рази якась невдача мене спотикала в тому. І, ну що ж, попробуємо на твічу тепер. В общем, все, хватить трендіжа, починаємо. Так, нормальний рівень. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Так, поки дивимося на цього красунчика на піса. Коротше, перший раз я коли її пробував проходити, я пройшов, я не знаю, 1/4, 1/5 цілої гри. І коротше, шлях трафив і я не зміг допройти. Другий раз я пройшов ще менше. Ще менше. Важко оцінити в процентах, ну не знаю, може взагалі 15% тільки. Коротше, я кажу, надіюся, 3-я спроба буде успішною і я нарешті зможу пройти цю гру. Так, ну що, йдемо цим красавчиком. Початок я, звичайно, що знаю, який буде і що мене тут чекає. Already gone. Як то кажуть,
знаємо вже куди йти і йдемо впевнено. По пройденому шляху легше ходиться, да? Так. Бля, я туди йду вообще. Вроді би туди. Папороть така висока, що... Йоп твою мать. Йоп твою мать, сука. До цих, блін... Блядь, забув, як це називається. Отакі спалахи хорору. Блядь, не знаю точно, як це називається. Вилетіло мені слово. Блін, неможливо привикнути. Просто вискакує зненацька якась херня. На його шлях трафить, сукенка. Run, Forest, run! Давай, давай, Пончик, біжи, біжи. Ёб твою мать. Тут не було сенсу сильно втікати, і так не втекли би. І так би запиздячили цього Пончика. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Повторю те саме.
It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Добре, запрошення. Щоб було зрозуміло, чого я третій раз спроба і починаю спочатку. Memorizing before we get swallowed up by the trees. Що я I should третій... take a look at that map. Так, зараз цей. Чого третій раз проходжу і починаю з самого початку, а не продовжую десь, тому що останній раз, от це коли я пробував стрімити і пройшов, ну там, може кажу, 15%, це було минулого року в липні. Все одно я вже дохіра забув, тому продовжувати не особо є сенс. Значить, знову спочатку. Мапа. Мапа. Добре. Take a look. I never said that, Mulligan. I said we should both be down here, watching this dead guy. First thing. Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. It's okay. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Those damn feds gonna show up, Mulligan. Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Так, що ми там? Споткався з застемцем Торнтоном і бла-бла-бла. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly.
Так, тепер The відвідуємо Mind Mind Place. Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Так, добре. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Tablica dochodzeniowa, tak trzeba sobie пригадати, jest techniką umysłową, dzięki której Saga może analizować wskazówki i prowadzić śledztwo. Okej, dobra. Możesz poruszyć się, okej. Dobra. Żeby przybliżyć, okej, dobra. Przesuwać, dobra. Tak, dobre. Wcześniejsze morderstwa. Tak, to szybko tutaj sobie przypomnę co do czego. Ofiary. Wszystkie ofiary zgłoszono jako zaginione w 2010 roku. Nic innego ich nie łączy. Tak. Deadline. Kogo to deadline? Dentysta. Rany klaty. Nabrzmienia. Garstki, dobre. Zaginięcie ofiary zgłoszone. Pochowano w płytkim grobie. Tak, Wendy Davis, nauczycielka, ciało brzmiawe. Rozległa rana w klatce piersiowej. Kontra... Bom, bom, bom. Znaleziono w Koldra 2000, brakuje niektórych drapieżniki. Okej. Percy Wolf, właściciel sklepu, siniaki, serce osunięte, dziwne tatuaże. Znalezione 2 tygodnie temu. Za przyczynę zgonu uznano rany klatki piersiowej, tatuaże na ciele są nieczytelne. Okej. Tak, metoda zabójstwa, drobne podobieństwa w morderstwach, opuchlizna. Jedynym co łączy wszystkie ciała, ale nie przyczyną śmierci, uraz klatki. Pośmiertny kontakt z wodą. Okej. Kartki i nogi. Głęboka rana w klatce piersiowej, brak serca. Wszystkie ciała były nabrzmiałe. Okej. Nadpuchsi. Profil zabójcy. Śmiertelne tatuaże na zwłokach. Ofiary zabójstw nie mają zauważonych cech wspólnych. Uraz klatki piersiowej przypomina patroszenie przez rzeźnika. Okej, dobra. А, то ще нам недоступна ця от херня. Добре, тільки тут почитали. W okolicach miasteczka Bright Falls doszło do serii morderstw. Ustalenie, co je łączy, pomoże nam znaleźć zabójcę. Dobra, wszystko mamy. Tutaj już nic. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Jaki piękny widok. Fucking nature. Gives me Jebana a przyroda. headache. There's too much sky. Hey, Casey.
You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Не такий вже старий Кейсі. Добре. Щоб спригнути з цього. Добре, тут і одразу почитаємо, раз ми вже тут поблизу. Mirror Peak. Ta potężna góra w oddali to nic innego jak tylko Mirror Peak, charakterystyczny punkt orientacyjny wznoszący się nad Cauldron Lake. Pod odpowiednim kątem jej piękna sylwetka widoczna będzie na spokojnej tafli jeziora, odbita w całej swej odwróconej okazałości. Так, пізна година, тяжко читається вже. Odwróconej okazałości. По-польськи важко читати в такій пізній годині. Потім по шару йобимося, бо тут треба буде понаходити деякі штучки, які потім... Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Які потім допоможуть нам в апгрейді. Так, тут немає нічого цікавого. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Can I make it, Mulligan? Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Ой, так. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse.
Так, добре. Тепер швиденько то все подосліджує. Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Так, місце збройні Cauldron Lake. Kolejny zwłoki zostały znalezione w lesie niedaleko Bright Falls. Idealne wyczucie czasu. Muszę sprawdzić, czy ma to jakiś związek z zabójstwami, którymi się zajmujemy. Zdanie można przejrzeć na tablicy dochodzenia w liście celów. Okej, cel. Teraz swobodnie przeanalizować tablicę dochodzeniową lub wejść. Okej. No це, власне, показує справи. Добре. Dalej, badamy dalej. Serce. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Tak. To jest wszystko. Tak. Ciężki uraz klatki piersiowej to pasuje do poprzednich zabójstw. Dobre. Pasy ładunkowe do skrępowania ofiary. Siniaki sugerują, że ofiara żyła, kiedy została skrępowana. To pasuje do pozostałych spraw. Oczywiście, że pasuje. Serce znalezione obok ciała ofiary. Le, ty tu musisz być. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Wskazówki odpowiedziały na otwarte pytania, odblokowały dedukcję. W toku śledztwa blokujesz nowe pytania aktualizujące listę celów. Okej. Możesz sprawdzić zaktualizowane listy celów, naciskając Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. що цей фонарик зараз не світить, ніхуя, добре. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Okej. Myślę, że to na razie... O.
Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Okej. Kolejne wskazówki. Liczne ślady stóp. Zabójcy. Oto my tutaj stawiamy. Dużo się tu dzieje, to mało prawdopodobne, by zabójca działał sam. To mało prawdopodobne, okej. Mało prawdziwe. Na stole ofiara. Nie, także ofiara. Блять, chyba nie. Think, Saga. Dobra, dawaj sюда. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Zacznie to pomaganie przy łapaniu na gorącym uczynku, czyli tylko dbali. Było kilka napaśników po pojawisku w miejscu zbrodni. Działanie w efekcie. Z premedytacją, okej. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Co wydarzyło się po tym, jak go zwolnili, a więc zaginął w... Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. I think that's everything. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Так. Що ми тут маємо? Кейсі Найтінгейл стратив панування над собою. FBI go звольнило.
Ofiara. Оце точно тут має бути. Wierzę, że Casey ma nosa do ludzi. Wygląda na to, że nasza ofiara nie była psychicznie stabilna. Okej. Thornton. Ofiara to Robert Nightingale. Ostatnio widziany w Bright Falls 13 lat temu. O. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Dokument tożsamości ofiary Robert Nightingale były agent FBI. Jego stan psychiczny budził wątpliwości, kiedy zaginął. Okej. W pobliżu lodówka i butelki po piwie. Z premedytacją czy spontanicznie? Z premedytacją. Obserwowali to miejsce, popijali sobie zimne piwko, czekając na naszą ofiarę. Wygląda na to. Statyw obok ciała. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Profilowanie w miejscu umysłu Sagi, żeby zajrzeć do umysłu podejrzanego lub ofiary. Dzięki swojej intuicji Saga może odkrywać nowe wskazówki poprzez profilowanie podejrzanych i ofiar. Okej. Nightingale. Zaginiona osoba. Mord rytualny. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Okej. Wiemy, o co chodzi. Sorian. Nightingale przybył w Scoundrel Lake. Czuję, że Nightingale wyszedł z jeziora, ale dlaczego teraz po 13 latach? Gdzie on wcześniej był? Gdzie on wcześniej był? Chuj go wie. This mug always cheers me up. Nie najgorsza mama. My first ever prank on Casey. A true classic. Casey's favorite brand. Tastes terrible.
Tak, dobra, na razie nic więcej tutaj nie mamy. The Mile High Strangler case. Proud of that one. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Tak, mama Sahy. Sago, to ważne, żeby Logan dorastała, obserwując, jak robisz to, co uwielbiasz i w czym jesteś świetna. Bardzo dużo ją to nauczy. Czasami będziesz wątpiła w własne wybory, kompetencje, a nawet rozum. Jak teraz, kiedy zrobisz się mroczni. Pamiętaj, żeby ufać sobie i kochać siebie tak bardzo, jak robi to twoja rodzina. Nie będziesz idealna, ale wiem, że będziesz niesamowita. Zawsze kochająca mama. Ładnie napisano. Bardzo ładnie. Miss you, kiddo. I'll be home soon. Tak, córka Sagi. If only the rest of the Bureau knew what a softy Casey is. Dobre zdjęcie. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Okay. Just wait here. Lead the way, Casey, lead the way. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Mhm. Да, дерево просто реально громадне. Можемо зразу почитати A ось це. witch with no heart. A strange echo of owl murder. Угу. Nie ma nic tajemniczego w tym, że Cauldron Lake zawdzięcza swoją nazwę kociołkowatemu kształtowi. Jop, twoja mać, jakie słowa. A jednak na temat tego jeziora krąży wiele tajemniczych opowieści o tym, że stanowi posępne wrota wiodące do zaświatów, albo o wiedźmie, dla której jezioro było tak naprawdę kotwem. Legenda głosi, że gdy dama ta obrzuciła zalotę lokalnego szeryfa, oskarżył ją o to, że rzuciła na niego urok. Została utopiona, lecz z upuszczonej przez nią
po chwili, tego nie wiem co to jest, wyrosło dziwne drzewo, które zostało nazwane Witch's Ladle. Wrodzie by dobrze przeczytał. Kobieta wróciła później, by dokonać zemsty na swoich oprawcach. Jeśli nie była wcześniej wiedźmą, to na pewno wówczas się nią stała. Zabiła szeryfa, topiąc go w jeziorze. Następnie wycięła mu serce i zamknęła je w pudełku. Serce to pozwalało jej wzywać go z głębi jeziora, by mścił się w jej imieniu, a przynajmniej jak głosi legenda. Ciekawa legenda. Ciekawa. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Tak. There's a piece of paper on the ground. Що не піднімає? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Странный маш написал, окей. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Так, сховав щось в своїй грудній клітці. Треба дізнатися, що так. Запрошення відомость. Перша сторінка манускрипту, так. Офіара теж працювала в FBI, агент спеціальний Роберт Найтінгейл. Загинув тут 13 lat temu, a teraz nagle pojawił się ponownie tylko po to, żeby zostać zamordowanym podczas krwawego rytuału w dniu ich przybycia. Do tego była jeszcze strona. Ta strona, pierwsza
Znaleziona strona nie ostatnia. Pierwszy krok na drodze ku przerażającej otchłani, ku tajemnym prawdom drążącym za strefą progołów. Prawdą drążącym, tak. Wydawało się, że te słowa są wiadomością, były wiadomością. Ktoś wiedział, że tu są, wiedział, że co robią. Ktoś sobie z nimi pogrywał, wodził ich za nos. To było zaproszenie. Jak mogli odmówić? Ta zuchwałość, z jaką przedstawiono im tę nierozwiązywalną tajemnicę, chociażby i nawet wiedzieli, że to się dla nich źle skończy. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Zamknij, dobra. Co tutaj mamy? Ślady stóp biegnące spod głazu. Ofiara przeszła tutaj. Co? Przeszedł przez głaz? To nie ma sensu. Trop się urwał. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Zbyt wiele tu niewiadomych, to nie ma sensu. Zadaję niewłaściwe pytanie. Nie wiem. Okay. Nightingale nosi coś ukrytego w sobie. Tu się dzieje więcej niż teraz dostrzegam. Muszę wrócić do miasta i przeprowadzić prawidłowe oględziny zwłok. Okej. Te słowa są wiadomością, ktoś sobie... Czy to tutaj? Tak, tutaj. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Dowiedziałam się tutaj już wszystkiego. Muszę zabrać ciało do miasta na oględziny. Zajebiście. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Okej.
Місце на талісмани дозволяють чи wyposażycie wzmacniając tym samym możliwości sagi. W tych miejscach można umieścić tylko talizmany. Okej. Wróć do Bright Falls, popraw te... Zwiększa maksymalne zdrowie. Dobra. To się przyda. Latarka, bransoletka. Так, і тепер пора пошаройобитися. Понаходити всякі ніщачки. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Так, зараз tutaj... Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Все, тепер можна шаройобитися. О. Можна пошаройобитися, але я... Бля, я мушу на хвилинку відійти.
Так. Треба було відлити. Невідкладна справа, як то кажуть. Так. Тепер швиденько пошаройобимося тут. Понаходимо ніщаки, як я вже казав. Всякі для апгрейду. Так, добре. Сюдою. А, нормальний, окей, добре. Так, можна зробити отак. Повертаємо, йдемо отак, отак. Потім до Cauldron Lake. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Так, йдемо по порядку, по порядку. Щоб нічого не пропустити. Так, перше. Що ми тут маємо за херню? Так, УФО і Т. Найлепший порадник викривання незідентифікованих об'єктів latających. Окей. Pisze na wypadek, gdyby tu się powtórzyło, a ja bym zapomniał. Gdyby to się powtórzyło, a ja bym zapomniał. Znowu mam to uczucie. Naszło mnie nagle o 1:15 w nocy. 1:15 w nocy, kiedy dopiłem swoją achmę przed przyczepą, wsiadłem do samochodu i pojechałem, żeby to dogonić. Gwiaździasta noc, słabe światło księżyca. Tak jak sądziłem, poprowadziło mnie za Bright Falls nad Cauldron Lake. Próbowałem znaleźć odpowiednie miejsce, odpowiednią emocję, odpowiednią myśl, kombinację, dzięki której wszystko ułoży się tak, żeby to się stało. Bałem się tego, ale do niczego nie doszło. Nie tym razem. Czując frustrację i ulgę, szukałem na niebie kształtów, obiektów, nic, ale kiedy zamrugnąłem kilka razy, zaczęło mi się wydawać, że dostrzegam powidok ośmiościanu. Szybko zniknął. Kiedy byłem już gotowy, żeby wrócić, poczułem, że ktoś mnie obserwuje. Tam, ale nie tam. To on. Wiem, że tak jest. Czy on wie, że jestem coraz bliżej? Jestem na dobrej drodze. Dobrze zrobiłem, przejeżdżając do Bright Falls. Okej. Czyjeś notatki. I tyle. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books.
But he really hates the movies. Jak ci się podoba ta robótka bohaterko? Załatwiałem ją specjalnie dla ciebie. Robótka. Ulepszenie broni, no właśnie. Fragmenty maszynopisu mogą być używane do ulepszenia broni w miejscu umysłu. Tak, raz za razem przytrzymaj przycisk strzału, żeby aktywować ogień ciągły. Znacząco zwiększa to szybkostrzelność. Więcej kul, powiększa magazynek o 50%. Znowu łeb. Traf wroga szybko 2 razy w głowę, a ogłuszasz go na dłuższy czas. Gówno, nic potrzebnego. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Śniadaniówki Alexa Casey. Znalazłam dziwne pudełko śniadaniowe. Kto je tu zostawił? Powinnam rozejrzeć się za resztą. To właśnie o co mówiłem wcześniej. Że trzeba się rozejrzeć. Pudełko śniadaniowe znalezione obok biwaku nad Cauldron Lake. Cauldron Lake. Okay. Notatka wspomina, że te robótki ręczne są specjalne dla mnie. Skąd wiedzą, że że szydełkuję? A może to zbieg okoliczności? Nie wiem. Tak, i to właśnie o co mi chodziło. Tak, jakby to lepiej pójść tędy. Tak, nic więcej. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest.
Tak, nie możemy pójść dalej, prawda? Prawda. Świetnie. I nie ma nic tutaj też więcej. Tylko tutaj skoczyć. Tak, teraz zbadamy to miejsce. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Nie wiesz co robić, wykonaj niższe kroki. Umyj ręce, wyjmij kurczaka z lodówki, zrób sobie drzemkę. Tak, zaraz szybciutko to rozkminiłem, już trzeci czy jaki tam raz, po raz trzeci. To nie zajmie zaraz dużo czasu. A creepy twig sculpture? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Tak, szybciutko tutaj rozejrzyjmy się i potem rozkminimy tą łamigłówkę. Tutaj nic nie ma dla nas na razie. Tak. Jakaś notatka znowu. Niech to będzie przestroga dla pozostałych intruzów. Mówią, że to jezioro jest kalderą, czymś utworzonym przez wybuchający wulkan albo pozostawione przez erupcję kratery. Mówią, że to jezioro jest kalderą, czymś utworzonym przez wybuchnięcie wulkana albo pozostawione przez erupcję kratery. A jeśli to naprawdę, a jeśli jest czymś innym, mniej naturalnym, znacznie większym stopniu utworzonym przez człowieka, intencjonalnym. Twierdzę, że to jezioro nie zostało uformowane, tylko zaprojektowane i że służy konkretnemu celowi. To jezioro to kryjówka, pod jego spokojną powierzchnią kryje się tajna maszyneria, gotowa ruszyć, gdy ktoś naciśnie przycisk. A ludzie dysponują tym przyciskiem, są w tym dużym domu obok jeziora. Aha. Zajęci swoimi przygotowaniami, ja to wiem.
Pierwszy rysunek. Tak, pierwszy rysunek. Linia wody. Prawdziwa kaldera utworzona przez wulkan. Lawa. Drugi rysunek. Linia wody. Sztuczna struktura. Dziwne maszyny. A, okej, dobra. Okej. Teraz co nam tam trzeba? Umyj ręce. Jak tam brzmi? Umyj ręce, wyjmij kurczaka z lodówki, zrób sobie drzemkę. Tak, zrób sobie drzemkę. Umyj ręce tutaj. Так, це типа... Так, це пісюнчик в пісюнчик. Але по бокам. Такий спосіб. Вверх-вниз. Зроб собі джемки. І в боки. Окей. З нахилом вверх-вниз і в боки. Таке було. Таке. Є. Казав, то буде швидко. Szybka akcja. Nie bierz niczego, jeśli nie jesteś jednym z drzew. To пішли ви нахуй, я беру все, блядь. Хай вас не їбе. Так, маю 22 пулі, 12 цей. В револьвері. Споров ілость життя. Добре, заєбіще. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А хіба тут не мало бути ще? Ну, добре. Все, я поняв, де я вийшов. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available.
access is restricted without their permission. Nice talking to you, too. Як би то краще пройтися? Ну добре. Йдемо прямо, потім. О, добре. Понятно, що тепер сюди не можна. Окей, заєбісь. Це пізніше. Welcome back, Anderson. Hello, Кейсі. Добре, йдемо так. I'll be back in a second. Roger. Can't go any further. Water's too deep. Коротше, тут теж не може йти. Коротше, тут і наразі нічого. Там дерево, там далі хуйня-майня.
Так, збадamy to miejsce. Сука, на його шлях трафа, блядь. Скрип цієї хуйні мене, блядь, в дрож кидає. В тремтіння кидає мене прям. A lunchbox again. Who's leaving these out here? П'ятик. П'ятик. Сука, заступаю кінець цього. Dzisiaj, że jej rodzina zmierza się wyprowadzić beznadziejnie, powiedziałem. I jeszcze nawet, że mi się podoba, jaki to ma teraz sens. Powiedziała, że jej rodzice chcą lepszą pracę i właśnie lepszej szkoły w dużym mieście. W sumie coś w tym jest. Bright. Who wants to stay in Bright fucking Falls? От. То, що заступив. Niedziela. No to jej powiedziałem, podziękowałem i niech mnie ktoś kurwa zabije. Poniedziałek, wczoraj w nocy znowu wymknąłem się na zewnątrz. Poszedłem do dużego domu nad jeziorem, zamiast jak zwykle po prostu obserwować go stąd. Pieprzyć to, tak czy inaczej, dzieje się tam coś dziwnego. Zamierzam dowiedzieć się co. Wrócę tam jutro z lepszym sprzętem. Założę się, że uda mi się jakoś wejść do środka. Zrobić trochę zdjęć, będzie niezła jazda. Скільки часу стрім? 1,5 години. Добре. Ми вже скоро закінчимо Bright Falls. Wiem, że czasami robi się tutaj trochę dom wariatów, ale jeśli kiedykolwiek poczujesz strach, przypomnij sobie, że Alan nad nami czuwa. Okej. Notatka wspomina o Alanie. O Alanie Wejku. Czym naprawdę są te pudełka? U diabła. Diabła, сука. Ай, блядь. Logan's birthday is coming up. I need toy ideas. Toys. She's 14, Casey. Okay, so what do I get her? Get her a book. Something weird and dark. Maybe that'll get her back into reading.
Tu живе відьма з Not Control Lake. Strzeszcie jej duch może nadal nawiedzać to miejsce. Strzeżcie się. Страштесь. Йоп твою мать, як ти влетіла в цю хатинку, прям піздець з ноги. Так, поки що тут нічого немає. Виходимо. Все, оці всі ми... Вертаємося тепер на цю дорогу. Йшли так і так. Далі вертаємося на цю дорогу. Потім сюди, а потім знову сюди. Тут, походу... А ні, маємо щось тут. О, добре, маємо, блядь. Що ми то понаходили? Ще трошки патронів, вроді би. І лекі przeciwbólowe. Przywracają od razu niewielką ilość zdrowia. Okej. Maybe I should call David, see how Logan's doing. They're fine, Anderson. What's got you so worried? I just feel bad being gone so long. I've never taken a case this far from them. They can manage without you for a few days. Tutaj nie byliśmy jeszcze. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Та, поки що тут більше нічого ми не знайдемо. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Widać jakąś podejrzaną aktywność terenową. Myślę, że widzi jakiś ruch w krzakach. Były tam ślady stóp,
ale terenowe część... Ale terenowy część pozacierał. Uwaga dla siebie. Doszkolić terenowego. Wtorek 4 września. Nic wartego zgłoszenia. Jakieś zwierzęta to zwykle. 5 środa. Myśliwy na zewnątrz po zmroku. Kłusownicy. Było słychać jakieś strzały. To nikt z naszych zamierza mieć oko na tych ludzi. Mogli się tam wpakować po same uszy. Tak, dobra. Так, то скоріше всього ми щось знайдемо. This is a good case so far, don't you think? Cases aren't good or bad, Anderson. They're just cases. Okay, sure, but you have to admit, this one is particularly interesting. Zgadza się. There's another Interesująca sprawa. lunchbox. Знов тільки один фрагмент. Що за хуйня? To tylko zły dzień, a nie... Pamiętaj, to tylko zły dzień, a nie złe życie. O, pamiętam te słowa. Bardzo ładnie napisane. A jeśli masz dobry dzień, po prostu to zignoruj. Fajnie, bardzo fajnie. Tylko 5 fragmentów mam. Так, і власне отут були. Ну, це та дорога, яка веде, окей. Світом, ти заєбіся.
Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Another one of those lunch boxes. That's great. Два фрагменти. Мой тата powtarzał, że czasami w życiu trzeba zacisnąć zęby. Nie za bardzo wiem, o co z tym chodzi, ale może cię to jakoś zainspiruje. No, prawda. To potężne dzieło natury ożywia ducha w taki sam sposób, w jaki ożywia otaczający je przyrodę. Zburzona, kotwująca się woda u podnóża wodospadu kojarzy się z Так, знову якась байка, коротше. Коротше. I need to find my way back. Okej. То, що тут і було. Добре. Тепер сюди наверх. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Так, то читали про Mirror's Peak. Давай далі.
wirtualnych wypieków Bright Falls. Cała rodzina ma wejść z sali. Upton bardzo się ucieszyła weekendowym zwycięstwem dziewczynki w ważnym meczu. Czy grała w piłkę nożną albo w tenisa? Otóż nie. W tym nowym, wspaniałym świecie rodzina kibicowała dziewczynce w trakcie spotkania, które rozegrywało się wyłącznie na informatycznej superautostradzie. Oj, blядь. Chodzi o grze komputerową Embarking Star, w której gracze przygotowują najsmaczniejsze i najsłodsze desery oceniane przez wirtualnych sędziów. Cały Bright Falls gratuluje sali wielkiego zwycięstwa. Takie coś. Chaos nad Cauldron Lake. Napad szału przy domkach letniskowych. Niezidentyfikowany mężczyzna atakuje w środku nocy, niedziela, sielankowy, sobotni wieczór, pełen grillowania i późnego łowienia ryb, został gwałtownie zakłócony przez tajemniczego napastnika, który zaatakował gości parku, wywołując chaos i spustoszenie przy domkach letniskowych. W zdarzeniu ucierpiały 3 osoby, jedna trafiła do szpitala okręgowego policji z Bright Falls, który jeszcze nie wydawał oficjalnego komunikatu, utrzymuje okoliczności mieszkańców niepewności kwestii tego, czy napastnik pozostaje na wolności. Świadkowie zdarzenia byli wyraźnie wstrząsnięci. Jeden z nich powiedział: śmialiśmy się i piekliśmy pianki, a po chwili usłyszeliśmy krzyki dochodzące z domków. Nie wiedzieliśmy, co się działo, więc wezwaliśmy policję i zaczęliśmy uciekać w przeciwnym kierunku, stwierdził Kurt Mill. Inny naoczny świadek, który woli nie ujawniać tożsamości, powiedział: pojawił się znikąd, raptem mój pies zaczął ujadać jak szalony, a z pomiędzy drzew wybiegł ten psychol. Chyba już nigdy nie poczuje się w tym lesie bezpiecznie. Przedstawiciel właściciela domku, który pragnie zachować anonimność, przypomina klientom: jeśli zaplanowali Państwo pobyt w naszych pięknych domkach letniskowych tego lata, proszę się z nami skontaktować. Być może będziemy zmuszeni przesunąć niektóre rezerwacje ze względu na stan tych domków. Przedstawiciel właściciela przypomina również potencjalnym klientom o cudownych udogodnieniach opisanych w ulotkach i na stronie internetowej, która jest naprawdę ładna. Najnowocześniejsza. Mój bratanek ją zrobił, prawdziwy z niego geniusz. Okej. Kurwa, tutaj nie zobaczę, o co chodzi. Chodzi dopiero jasny. I wcześniej myśleć o nadchodzącej ponurej jesieni. Zdarza się, że chyba nic zaginiony
Doberman znaleziony na szlaku. Wiekiem doszło do spotkania panianą Smith. Pozyskała swojego ukochanego psa. Się... Tak, dobra. Nie widać wszystkiego tekstu. Całego tekstu. Бля, я не туди звернув, нахуй. Can't open this with my bare hands. Тут походив, туди не можу. Тут походив. Тут походив. Бо вийшов сюдою. Так, тут вроді би вже нічого нема. Мопу я забрав. This can't be the right way.
Cauldron Lake. Łatwo było spiąć się na ogrodzenie, zwłaszcza z odpowiednim wyposażeniem i umiejętnościami, którymi na szczęście dysponuję. Kolejny cel przyuważyć rzadko i lasówki zielonkawów. Jest już trochę po sezonie, ale mam nadzieję, że dorwę jakoś zanim rozpocznie swoją podróż na południe. Tak, zauważyłem intrygujące zachowanie u pospolitego ptactwa. Wydaje się być zaalarmowany. Kłębi się wokół jeziora. Nie widać w pobliżu żadnych ptaków. Drapieżny wiatr. Roślinność jest powalająca. Muszę tu wrócić na jesień. Aż się zatrzymałem i naszkicowałem ten wspaniały klon. Sam sposób, w jaki wisi. To właśnie dlatego drzewa lepsze od ludzi. Tak, kiedy zobaczyłem tego dziwnego gościa, postanowiłem znowu zmienić miejsce. Przeniosłem się na nieco wyższą część góry. Znalazłem fantastyczny punkt widokowy z miejscem na biwak. Ale bardziej interesuje mnie ta probówka. To trawa inwazyjna, ale jest jadalna i zaskakująco smaczna. Jakieś 10 minut temu zacząłem słyszeć wilki, dzikie psy albo coś takiego, ale brzmiały jakoś dziwnie. Wścieklizna. Chcę się stąd zabrać, ale słońce zachodzi, a do tego padł mi ten durny telefon. Zachowałem się w namiocie, może sobie pójdą. Coś z tym miejscem naprawdę nie tak. The Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. It only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Locked. They really don't want people coming in here.
Так, повертаємося до до нашого напарника. Блять, треба спати. Іду пройти до завершальної точки збереження і можна йти спати. Вгомонив своє бажання пострімити нарешті. Так, я же ж всюди був. Тут. Да. І тут, добре. Did you get lost, Anderson? Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. That's great. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Так, тут обов'язково треба піти. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Another Alex Casey lunchbox?
9 штук, добре. П'ять ланчбоксів. Вроді би наразі то все. Що можемо знайти тут, по крайній мірі. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Так, не пам'ятаю, чи тут я вже зможу десь зберегтися, чи... I'm gonna go check something out. Be right back. You're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded. But I have her Uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes? Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain. That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Also rain. Right. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Well, Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they're one float in the shape of a swan.
long neck and everything. A very large swan. Ah, so you're a fan of swans. No. Right, well, that's our time. We'll be right back after this next song by the rock and roll sensation, National Nightmare. А, тут і пісеньку будемо мати, окей, заєбісь. Can't open this with my bare hands. Швиденько прошаруйобимося тут і всюди. Походу десь тут скоро має бути можливість записатися. А може я помиляюся. Ура! It was very easy. 34 патрони, оце мені подобається. Дві цих. І що це таке? Більше мроку, більше лас. Ну то правда. Take care now. Тут десь має бути карта Bright Falls. Alderwood Palace Lodge Bright Falls. Ten budynek został wzniesiony w czasach pierwszych osadników przebywających w okolicy Bright Falls. Obiekt wybudowany w 1898 roku znajdował się w rękach prywatnych oraz w gestii czynników publicznych, ale dzielnie przetrwał próbę czasu. W 2015 roku został ostrożnie przebrany i przeniesiony tutaj do centrum Bright Falls, gdzie przywrócono mu jego dawną świetność. Alderwood Palace Lodge został otwarty ponownie w 2016 i do tej pory służy swoim klientom. Okej, great. Карта, десь тут має бути карта, блядь. Welcome back, Anderson. Welcome back, Anderson. О.
Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, that rich, bittersweet nectar. Get it in Coffee World. Get it where you can. Get it now. Jesus, Charlie. Hello. Hello, hello. I'll be back in a second. Roger. So sleepy. Just a few more days. Just a few more days. It won't open. Hey, how are you doing? Так, вже не пам'ятаю, чи тут щось ми дуже знайдемо, чи ні. Так, це кімната Саги по-любому. Ніяких поки що нотаток, ніякого ніхіра. Коротше, поняв. Йдемо далі. Вірвалися тут і... А ні, це якась кухня. Донесение и протком скопичи на 2010 справи. З актами справи новоярської секти. Цехи спільні в тій методології серії. Запитач у кнайпі. Назви доброї кави. Так, то є хата нашого Кейсі. Більше нічого тут і нема. Don't open. I can't force it open. Так, того чувака пам'ятаю, який собі сам танцює з собою. Hey there.
Алоха, алоха. Rest easy, buddy. It's not opening. Це типу Sagan Mind Place. Так, нічого теж більше нема. Все, випиздовуємося звідси. Any interesting guests lately? Any good finds? Zilch, but someone left a gross surprise under their bed for housekeeping. They were nuts. So, that's what all that screaming was about? Either that, or the couple on their honeymoon. When you guys said nothing ever happens in this town, you weren't kidding. Not on the surface, at least. Or in the public eye. Okay, I'm gonna get back to that one later, for sure. Merceda won't roll over on the issues. Так, добре, йдемо зараз попиздимо з цими нашими свідками. I guess we should get back to work. Those dishes won't clean themselves. Oh, fuck my life. Did you get lost, Anderson? Man, it is sweaty in these suits, isn't it? Charlene, are you as uncomfortable as I am? You don't think the amount of hot, caffeinated beverages you've downed has anything to do with it? I don't know what you're talking about. I'm in hell. Swamp Ass City. Ugh. Change of topic, please. Так, Not дуже to toot гарно. my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float for sure. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect, really. It is the finest entertainment a town like ours has to offer. The happiest day of the year. Like Christmas, but better. Well, I certainly hope so. I think I saw something. I hate the holidays. It'll only take a minute. I'll wait here. Oh dear. Cute. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here.
Frankly, we could use the help. Powiedziano mi, że są świadkowie. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. You can go ahead, Anderson. We'll be here. Хай собі п'ють кавку, ми йдемо попиздимо. Все, я вже теж такий сплячий. Зараз би. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Oh dear diner. How can you be so calm? Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. See you around. Автомат з першої частини гри. Музичний автомат. Шафа grająca jest nieczynna. This is exactly why I hate small towns. Keep it down, Ed. You know how touchy these rural types can be. Coconut. I feel bad for these guys. I need a tool to get this open. Так, тут нічого нема. It doesn't budge. Все, можна піздувати, провірили. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something.
Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. Так. Добре. Йдемо в Mind Place. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Так, наша Роуз теж з першої частини гри. Hello. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those 2 idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it.
Thank you, Saga. Так, тепер займемося справами. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. To nie jest seryjny zabójca, zorganizowana grupa działająca z premedytacją morderstwa rytualne. Kilku napastników, którzy coś intonowali i byli ubrani w podobny sposób. Nie. Tu czynienie z seryjnym mordercą. Sprawa zamknięta. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Skrytki kultu. Znalazłem ukrytą skrytkę kultu. Powinienem rozglądać się za takimi rzeczami. Kultu było na ulicy. Dosłownie na ulicy, tak. Sprawy drugorzędne obejmują wskazówki dotyczące szerszych tematów ogólnych. Kult drzewa. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Aby powstrzymać kult, należy go zrozumieć, jego ideologię, jego cel, jego członków. Naszyjnik kultu symbolem trójkąta. Symbole kultu, sekty. Biżuteria może być subtelną oznaką przynależności, ale to nie jest subtelna oznaka dumy. Zachowanie sekty, skoro ukrywają twarze, to nie czują się na siłach, żeby działać jawnie. Jakiś związek z Deerfestem. Znany z gałęzek. O co tu chodzi? Znalezienie terytorium, oznaczenie, to co wygląda. O co tu chodzi? Zaznaczenie terytorium, ostrzeżenie. To wygląda jak imitacja, coś rodem z filmowego horroru. Dużo
Rozpoczynnego na stole zaopatrzenia. Tu dużo sprzętu, jak długo oni siedzą. Все. Тут все знайшов. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Все, поговорили з нашою Роуз. All set. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. What do you think that's about? Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Добре, раз ми тут швиденько. Швиденько тут прошвернемося, щоб потім не лазити. Setter is better. Так, тут нічого не I have to надо. head back. Got things to do. Tweet, tweet, my sweets. Now, why'd you go and do that? Stomping around like that and scaring the poor little things. If not for the birds, I might just go a little nutty. A little cuckoo, if you will. More of those kids' lunchboxes.
О, 5 штук, заебись. To by było nie mierzyć te wszystkie pudełka śniadaniowe. Mamy internet. The passage of time is deceiving. The days of our lives are fleeting. And the end, in the end, they end. Туди далі, думаю, не можемо піти. I need to find my way back. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Who else to keep this city clean if not I? Who else to protect its citizens from the dangers of unsanitary conditions? A pretty nice day to be working outside. I don't envy the guy stuck on desk duty. This is where the action is. Якраз добре тут і ці от пройшлися, пошаруйобилися, подивилися, що до чого, позабирали. І Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. See you around. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. No speeding happening here, I see. Sir, some patience, please. Robisz nowy admin biuro szefa, zespół biura szefa po raz trzeci w tym tygodniu. Mamy zmian i nie ma w ekspresie kawy. Jak pijesz ostatnio, to przygotuj następny sad. Dark w językach szeryfa. Mówisz, ale trzeba mieć twarz, na której da się
записують броди. Пишіть олейку до броди. Правда, Марко jest zamieńka, żeby było naturalne. Czego on według ciebie używa, Lucy? Przyjacielskie uwagi dotyczące niestosowania rania przez posterunek osobisty przesyłek został zignorowany. W tej chwili każda osoba stojąca sobie tu musi się liczyć z tym, że otwieranie cudzej poczty narusza ale owszem, czy zmuszę mnie to? Так, tutaj нічого цікавого, таке просто таке всяке різне. They locked up an innocent man. I swear I didn't do anything. They're a lying bunch of bastards. You believe me, right? It's not opening. Agent? Oh, zajebiście, As you patrony. know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Oh dear. О, зараз I моя am a улюблена tourist, and it передача. appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide. Also, it's bear season. Oh no, a bear.
Did somebody call for a tour guide? Oh, wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. Шість патронів тільки. Що воно тут і по одному патрону тільки знаходить? Херово. Так, понаходили багато ніщаків, то добре. Привіт, мала. It won't open. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Я щось думав, що оце от збереження ручне буде швидше, а то, блядь, такий ще кавалок гри треба було пройти. Якби знав, то я би вже закінчив на самому цьому Bright Falls'і, як тільки приїхали. Що, ніхуя тут нема? От, блядь. Must be locked from the other side. Добре, дохуя всього і так назбирали. Йдемо нашого пончика What was the оглянемо. cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight.
Aha. They did leave something inside his chest. Єбануться. Time to see what Nightingale's body can tell us. Ciało zostało przygotowane. Mam nadzieję, że trochę rzeczy nam się tu wyjaśni. Right. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Nie pisze, tatuaż na ciele i sercu zabójcze mogli mieć na ten czas sens. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Przyczyna zgonu u rozkładki piersiowej to oczywista przyczyna śmierci. Do środka coś włożono. Powstanie opuchlizny nieznana. Dziwne tatuaże na skórze serca. Tak. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! Oh. Sheriff? What the hell? Show me the clicker.
see her. Could not see into bright light. Шлях трохи. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. He can't see me in the light. My Єбать, gun's out in the сраку. hall. Gotta get it back. Go! Get out of my house. Не поняв. А як він мене... А кого хуя? Що за нахуй? Зараз, а може ми вже на цьому і закінчимо. Так, надіюся, записалося то, що треба. Да. То, що 36... 3, 4... 14 по 5 знайшов, було 9. Добре, все, заєбісь, все є. Can't be opened on this side. Так, добре, є запис. Бляха, я хотів дойти до місця, де вже буде ручний запис, але, блядь. Все, то вже 6 ранку. Ні, я їбав в рот, треба йти спати. Бо я вже не маю ніяких емоцій, ніяких сил до реакції до того всього. А тут ще з того, що я пам'ятаю, бо це ще місце, де я, доколи я проходив, я ще пам'ятаю, тут ще трохи буде, перш ніж ми до першого ручного збереження доберемося. Так що все. See you soon, I hope.
Все, всім дякую, хто був, хто підключався, хто заходив. Коротше, всіх обняв, припідняв, на добраніч, до скорого. Добрий ранок вже навіть.